Okay, so now see here, మనం యూనిక్ సబ్ డైరెక్టరీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఆ యూనిక్ సబ్ డైరెక్టరీస్ లో మనం ఒక సబ్ డైరెక్టరీ ఉంది, అదొకటి ఏంటంటే స్లాష్ డెవ్. గుర్తుందా? స్లాష్ డెవ్ అంటే డివైస్. It consists of all the logical devices or on the physical devices. So when you connect any device to a system, that device will be connected to this location that is called slash dev. Okay. జనరల్ గా మనం హార్డ్ డిస్క్ గురించి మాట్లాడితే మనకి 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఐడిఈ హార్డ్ డిస్క్ అంటారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ ఐడిఈ అండ్ సెకండ్ కేటగిరీస్ వచ్చేసి సాటా, ఏటీఏ. పాయింట్ ఏంటంటే ఐడిఏ స్టాండ్స్ ఫర్ లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ device electronics. Integrated device electronics. ATA stands for advanced technology attachment. సో మనకి హార్డ్ డిస్క్ గురించి కరెక్ట్గా మాట్లాడితే మనకి 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఐడిఈ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ఏటీఏ హార్డ్ డిస్క్. ఏటీఏ అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అటాచ్మెంట్. ఐడిఈ హార్డ్ డిస్క్ అంటే లైక్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్ ఏంటంటే దీనికి 40 పిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, 40 డేటా పిన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ హార్డ్ డిస్క్ కి మనం ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ హెచ్డిఏ. ఒకవేళ ఐడిఈ హార్డ్ డిస్క్ కి మనం సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని హెచ్డిఏ అంటాం. అదే సాటాలోకి వచ్చేసరికి సాటాలో మనకి 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. అదొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే పాటా వచ్చేసి ప్లస్ సాటా అని. ప్యారలల్ అంటే పాటా అంటే ప్యారలల్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అటాచ్మెంట్. సాటా అంటే సీరియల్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అటాచ్మెంట్. ఈ హెచ్డి అనేది ఏంటంటే ఇది పాటాలోకి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు సాటా హార్డ్ డిస్క్ కింద కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, సాటా హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసే సిస్టంలోకి దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎస్డిఏ. మీరంతా హార్డ్వేర్ ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఐడిఏ హార్డ్ డిస్క్, సెకండ్ వన్ వచ్చి ఏటీఏ హార్డ్ డిస్క్. ఐడిఈ హార్డ్ డిస్క్ ని మన సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ హెచ్డిఏ. అండ్ దీన్ని మీరు మర్చిపోవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అవుట్డేటెడ్ అండ్ ఐసోలేటెడ్. మొత్తం పోయింది కూడా, టెక్నాలజీ పోయింది కూడా. సో అట్ ప్రెసెంట్ మనకి ఏటీఏ ఉందన్నమాట. సో ఏటీఏ హార్డ్ డిస్క్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎస్డిఏ. ఇది కాకుండా ఇంకోటి అంటే స్కజీ హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నాయి. అట్ ప్రెసెంట్ గా మన లేటెస్ట్ గా వాడేది, మనం ప్రొడక్షన్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ కంపెనీస్ లో వాడి అన్ని స్కజీ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. కాకపోతే మనం హార్డ్ డిస్క్ కి సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్కజీ హార్డ్ డిస్క్ ఏటీఏ హార్డ్ డిస్క్ మనకి ఏం ఐడెంటిఫికేషన్ తెలియదు. కాకపోతే స్కజీ హార్డ్ డిస్క్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇది కూడా ఇట్లాగే వస్తుంది. ఏది ఎస్డిఏ కింద ఎస్డిఏ, ఎస్డిబి, ఎస్డిసి, ఇలాగే ఎస్డిబి, ఎస్ తోటే స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేశాను, సిస్టమ్ కి ఒక ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేశాను, లైక్ ఎస్డిఏ అని ఒక సిస్టమ్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఆ డిస్క్ నాకు ఐడెంటిఫై అయిందా లేదని చెప్పేసి చూడాలంటే ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, నేను స్లాష్ డేవ్లోకి వెళ్ళాలి. స్లాష్ డేవ్లోకి వెళ్ళి ఎల్ఎస్ కొడితే నాకు అక్కడ ఎస్డిఏ అని చూపెడుతుంది. సో మై ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ విల్ బి స్లాష్ డేవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ. When you connect a second hard disk, that will be slash dev slash sdb. Third hard disk slash dev slash sdc. Fourth hard disk slash dev slash sdd. అట్లా అనమాట. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ ఎనీ హార్డ్ డిస్క్, ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఐడెంటిఫై అయిందా లేదా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే we need to go to this location. What the location is? Slash device. Slash dev consists of all the logical devices that are connected to your system. Okay. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నా సిస్టంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సిడి స్పేస్ స్లాష్ డేవ్ అనుకుంటాను. అక్కడికి వెళ్తే ఎల్ఎస్ కొడితే అమ్మో ఇన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి. రైట్. ఇన్ని డివైజెస్ లో
ఇక్కడ చూసారా ఒకటి SDA, ఇది ఇక్కడ SDA ఉంది, దాని కింద SDB ఉంది, దాని కింద SDC ఉంది, అట్లాగే SDD ఉంది, అట్లా అన్నమాట. ఓకే, లేకపోతే ఏదైనా ఒక డిస్క్ ని మనం ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కనుక్కోవాలంటే fdisk_l. fdisk అంటే ఫైండ్ డిస్క్, -l అంటే లిస్ట్. సో what will do, it will list all the disks that are connected to the system. ఇప్పుడు చూడండి నా సిస్టమ్ లో ఎన్ని డిస్క్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇది ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఫస్ట్ డిస్క్ వచ్చేసి SDA, ఓకే. తర్వాత సెకండ్ డిస్క్ వచ్చేసి ఏముంది ఇక్కడ SDB, థర్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి ఏముంది SDB, తర్వాత SDC, రైట్, SDD, ఇట్లా డిస్క్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, so first thing is to need to identify a disk. So if you want to identify a disk here, so for that we can use this command. What the command is, fdisk_l will display the list of all the available disks. Okay, yes, and మనకి స్పెసిఫిక్ డిస్క్ ఉందనుకోండి, /dev/sda లైక్ SDA అని కొట్టామనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపెడుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ /dev/sda. ఇప్పుడు నేను ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాను. ఆ డిస్క్ వచ్చేసి SDA. మన సిస్టమ్ ఆ డిస్క్ లో ఏంటంటే ఆ డిస్క్ సైజ్ ఉంది, ఆ డిస్క్ సైజ్ డిస్క్ లేబుల్ ఏంటి /dev/sda డిస్క్ లేబుల్, దాని సైజ్ ఎంత ఉంది 64 GB ఉంది. ఎంత ఉంది 64 GB. అండ్ ద సిస్టమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం, కాకపోతే సిస్టమ్ ఏంటంటే ఏం రికగ్నైజ్ చేసుకుంటారంటే అది సిలిండర్స్ ఫార్మాట్ లోనే రికగ్నైజ్ చేసుకుంటది. ఏ ఫార్మాట్ లో? సిలిండర్ ఫార్మాట్ లో. సో మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ గా ఎన్ని సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ పర్ మై సిస్టమ్ హియర్ there are 7,832 cylinders. Okay, so as per my system here there are 7,832 cylinders అన్నమాట. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కొత్త పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఏది కావాలన్నా మనకి ఎంటీ సిలిండర్స్ కావాలి. ఏం కావాలి? ఎంటీ సిలిండర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నా ఫస్ట్ డిస్క్ /dev/sda. ఈ SDA డిస్క్ లో ఇక్కడ చూడండి నా ఫస్ట్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తే /dev/sda1, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్టీషన్. ఒక డిస్క్ లో మనం 256 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎనీ 256 పార్టీషన్స్. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ పార్టీషన్ SDA1. సెకండ్ ఏంటి SDA2, SDA3, 4, 5, 6, 7. నెక్స్ట్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసేది ఎలా వెళ్తుంది, SDA8 కింద వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్పెషల్ గా మనం ఈ పార్టీషన్స్ గురించి మాట్లాడితే మనకి 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ పార్టీషన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెకండరీ పార్టీషన్, సారీ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్, extended partition which is also called as secondary partition, and third one వచ్చేసి లాజికల్ పార్టీషన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లాజికల్ పార్టీషన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రైమరీ పార్టీషన్ లో, ఆన్ ప్రైమరీ పార్టీషన్ we can install OS as well as save data. ప్రైమరీ పార్టీషన్ లో మనం OS ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ సేవ్ డేటా. ఈ లాజికల్ పార్టీషన్ లో జనరలీ యూజ్ టు సేవ్ డేటా. ఇదేంటి, ప్రైమరీ పార్టీషన్ గురించి చెప్పాడు, ప్రైమరీ పార్టీషన్ లో OS ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అండ్ డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. లాజికల్ పార్టీషన్ లో ఏంటి, డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. కాకపోతే ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ గురించి ఎందుకు ఏం చెప్పట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ రావచ్చు. పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా అదేంటంటే ఇట్లాగా 1, 2, 3 ప్రైమరీ, 1 ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జనరల్ గా ఎన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటే 4 పార్టీషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదేంటి 3 ప్రైమరీ, 1 ఎక్స్టెండెడ్, ఆర్ అదర్వైజ్ 1 ప్రైమరీ, అదర్వైజ్ లైక్ 2 ప్రైమరీ, 1 ఎక్స్టెండెడ్, లేకపోతే 1 ప్రైమరీ, 1 ఎక్స్టెండెడ్.
ఇట్లాగా మనం హార్డ్ డిస్క్ లో నేను అంటే జనరల్ గా సెకండ్ డిస్క్ గురించి మాట్లాడతలేదు నేను మాట్లాడేది ఓన్లీ ఫస్ట్ డిస్క్. ఏ డిస్క్ లో అయితే మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ డిస్క్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఆ డిస్క్ లో ఏంటంటే మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ప్రైమరీ, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సెకండరీ, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లాజికల్ పార్టీషన్. ప్రైమరీ పార్టీషన్లు ఏంటి, మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ as వీ కెన్ సేవ్ డేటా. లాజికల్ పార్టీషన్ లో వీ కెన్ ఓన్లీ సేవ్ డేటా. మరి ఇంతకీ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ ఏంటి? ఓకే, జనరల్ గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి, నా సిస్టమ్ ఇట్లాగా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను. పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్టీషన్ ఏ పార్టీషన్ అయినా ప్రైమరీ పార్టీషన్ కింద తీసేసుకుంటుంది. దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ ఎలకేట్ అయినాయి. ఎన్ని సిలిండర్స్ ఎలకేట్ అయినాయి? స్టార్టింగ్ 1 నుంచి 26, 1 to 26 సిలిండర్స్ ఎలకేట్ అయినాయి. తర్వాత SDA2 అనే పార్టీషన్ ఉంది. దీనికి ఎన్ని ఎలకేట్ అయినాయి? 26 to 2576 వరకు ఎలకేట్ అయినాయి. SDA3కి ఎలకేట్ అయినాయి 2576 నుంచి 3596 వరకు ఎలకేట్ అయినాయి. జనరల్ గా మన దగ్గర టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 7832 ఉన్నాయి. సో థర్డ్ పార్టీషన్ అయ్యేటప్పటికి 3562 అయినాయి. కాకపోతే ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని సిలిండర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయో, అంటే 7835, 832 నుంచి 3596 తీసేస్తే ఇంకా ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ కింద అలొకేట్ చేసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ 3 ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని సిలిండర్స్ అయితే స్టిల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ కింద అలొకేట్ చేసేసుకుంటుంది. తర్వాత అంటే మీరు పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సీక్వెన్స్ గా 1, 2, 3 క్రియేట్ చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు 4th క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే 4th దానికి కూడా కాదు, అది 5th పార్టీషన్ కింద అయిపోతుంది అనమాట. 4th పార్టీషన్ కింద కాదు, అది ఏ పార్టీషన్ కింద అయిపోతుంది? 5th పార్టీషన్ కింద అయిపోతుంది అనమాట. 5th పార్టీషన్ ఏమని చెప్పాను? 5th పార్టీషన్ కింద అయిపోతుంది కదా. 5th పార్టీషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 4th పార్టీషన్ లో ఇక్కడ చూడండి 3596 నుంచి 7833 వరకు ఆక్యుపై చేసేసుకుంది. తర్వాత 5th పార్టీషన్ కి ఈ బ్లాక్ లోంచి తీసిచ్చింది సిలిండర్స్ చూడండి. 4th పార్టీషన్ కి అయితే ఏమేమి అలొకేట్ అయినాయో 3596, 783 దానికి ఏమేమి అలొకేట్ అయినాయో దాంట్లోంచే 5th పార్టీషన్ కి తీసుకొచ్చినాయి. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ది 5th పార్టీషన్ is nothing but a part of 4th partition. A 5th partition is nothing but a logical partition which is a part of extended partition. ఇక్కడ లాజికల్ పార్టీషన్ నథింగ్ బట్ a part of extended partition. Logical partition nothing but a part of extended partition. ఒకసారి రివైండ్ చేస్తాను చూడండి. ద థింగ్ ఈస్ ఒక సిస్టమ్ లో మనం వీ కెన్ క్రియేట్ 1 ప్రైమరీ 1 ఎక్స్టెండెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక 8000 సిలిండర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 8000 సిలిండర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఒక P1 ఒక ప్రైమరీ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ 500 సిలిండర్స్. ఇంకెన్ని సిలిండర్స్ ఉండిపోతాయి నా దగ్గర? ఇంకా 7500 ఉండాలి. నెక్స్ట్ నేను ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ కి 7500 సిలిండర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అనుకోండి. పార్టీషన్ కింద క్రియేట్ చేస్తే అది లాజికల్ పార్టీషన్ కింద వెళ్తుంది. అండ్ ఆ లాజికల్ పార్టీషన్ కి సిలిండర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడే ఆగండి. ఇదే మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్. ఒకసారి ఇది అర్థమైపోతే కన్మా అన్ని ఒక 5-6 సెషన్స్ వరకు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఆపండి, ఇక్కడ ఆగండి, ఇక్కడ ఆగి ఇక్కడ ఏమైనా క్వైరీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీకి, ఎక్స్టెండెడ్ కి, లాజికల్ కి మూడింటికి డిఫరెన్స్ క్లారిటీ వచ్చిందా రాలేదా? అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాజికల్ పార్టిషన్ చేయాలంటే ఎక్స్టెండెడ్ నుంచి తీసుకుంటది అంతే కదా సార్? వెరీ క్లియర్, అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇంకో కొత్త పార్టిషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి SDA 8 కింద. SDA 8 కి క్రియేట్ చేస్తే SDA 8 క్రియేట్ చేయాలంటే సిలిండర్స్ కావాలి. ఇంకా ఎంటీ సిలిండర్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా. 6156, 6146 వరకు అయిపోయినాయి.
తర్వాత 6147 నుంచి 7833 వరకు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ దేంట్లో నుంచి తీసుకుంటుంది, ఎక్స్టెండ్ నుంచి తీసుకుంటుంది కదా. అంటే ఎస్, ఎక్స్టెండెడ్ అంటే దీస్ అవన్నీ లాజికల్ పార్టీషన్స్ లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ 7832 అయితే 7833 వరకు ఎలా తీసుకుంది ఎక్స్టెండెడ్ లో? ఇక్కడ కౌంట్ చేసేటప్పుడు అంటే 0 నుంచి కౌంట్ చేసింది, 0 నుంచి కౌంట్ చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కౌంట్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. ఎందుకు అలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఎందుకలా డిఫరెన్స్ ఉందనుకుంటే సిలిండర్ కౌంట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సిలిండర్ పైన ఫస్ట్ సిలిండర్ ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ సిలిండర్ ని దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని బూట్ బ్లాక్ అంటాం అనమాట. దాన్ని ఇది సైజు 512 bytes బూట్ బ్లాక్. అదేం చేస్తామంటే ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న అది ఆ బూట్ బ్లాక్ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఎంబీఆర్ కూడా అంటారు, మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఆ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ లో ఇప్పుడు మనం కింద పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, 7 పార్టీషన్స్ 8 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఎన్ని పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పార్టీషన్ యొక్క సిలిండర్స్ ఏంటి, ఆ పార్టీషన్ యొక్క సైజ్ ఏంటి, ఆ పార్టీషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, మనం ఈ పార్టీషన్స్ లో దేంట్లో ఓఎస్ వేసాము, దేంట్లో డేటా పెట్టాము, రైట్. ఓఎస్ వేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ వేసాము, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేవ్ చేయాలి కదా. కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేవ్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ బైట్ వాడతాం అనమాట. 0ని అక్కడ వాడేస్తాం అనమాట. సో ఆ 0 అనేది ఫస్ట్ ట్రాక్ అని ఫస్ట్ బ్లాక్ అనమాట. అది దాంట్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సేవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ బ్లాక్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ పార్టీషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, మన దగ్గర ఏమి పార్టీషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, ఓఎస్ బూట్ అవ్వదు, ఏమీ అవ్వదు అనమాట. ఓకే సార్, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొత్త పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ పార్టీషన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, SD8 అవుతుంది. Will that be a primary partition or a logical partition or extended partition? Could you please repeat, sir? If I create a new partition now, will that be a primary partition, extended partition or logical partition? Logical. Yes, clear. Okay, now ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పార్టీషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసిస్తాం కదా. నౌ షల్ వి క్రియేట్ ఎ న్యూ పార్టీషన్ నౌ. ఇక్కడ అయితే క్లియర్ కదా? yes sir. ఓకే, ఒక నిమిషం మీకు ఒక మనకి ఎన్ని తీసుకున్నా చూడు, F disk space -L వెళ్తే మన దగ్గర సరిగ్గా ఇక్కడ వాటర్ డిస్క్ ఏమైనా ఉందా, వాడేసారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు యాప్ యూజర్ ఏమన్నాడంటే ఐ వాంట్ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ అని అడిగాడు. ఏమడిగాడు? ఐ వాంట్ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ అని అడిగాడు. 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ అని అడిగితే అప్పుడు మీరు వాడిని అడగాలి, ఎక్కడ కావాలి నీకు స్పేస్, ఏ డిస్క్ లో కావాలని చెప్పేసి. ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు 10 GB స్పేస్ అంటే ఏ డిస్క్ లో కావాలి, డిస్క్ లో స్పేస్ ఉంటే మనం అది వాడతాం. ఒకవేళ డిస్క్ లో స్పేస్ లేకపోతే మన శాన్ టీమ్ వాడికి చెప్పి అరే బాబు కొత్త డిస్క్ యాడ్ చేయడానికి చెప్తాం. వాడు కొత్త డిస్క్ మన సిస్టమ్కి యాడ్ చేస్తాడు, అప్పుడు దాన్ని మనం యూజ్ చేసి వాడికి ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మనకి ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి, మన సిస్టంలో ఎన్ని హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క హార్డ్ డిస్క్ లో ఎంత స్పేస్ ఉందండి. ఓకే, సో what are the command that you use to recognize a disk? fdisk. Yes, fdisk space -L. So it will list all the disks. So I would like to create partitions in this disk. In which disk? /dev/sda. So if you want to create a partition this /dev/sda, first let me have a clear information about that disk. /dev/sda will display the brief information about the disk. So what are the size? ఎందుకంటే if you want to create a partition, we need to have an empty cylinder number. సో ఎంటీ సిలిండర్ ఉందా లేదా రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఎస్, మనకి ఇంకా ఎంటీ సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ దట్ కెన్ బి ఓన్లీ ఫర్ లాజికల్ పార్టిషన్, కెనాట్ బి ఫర్ ప్రైమరీ పార్టిషన్.
primary. Okay. Uppudu now I want to create a partition. So if you want to create a partition, f disk, then directly go for the disk. Don't list it. F disk /dev/sda. Okay. ఇందాక హైఫన్ ఎల్ ఏంటి లిస్ట్ చేస్తుంది. హైఫన్ ఎల్ తీసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డిస్క్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది ఓకే. ఎఫ్ డిస్క్ ఇట్లా డిస్క్ కొట్టారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఇట్స్ ఆస్కింగ్ like lot of options are there. If you want to have an options, m for help, ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ మీ దగ్గర ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, రైట్? ఇఫ్ యూ గో ఫర్ m option again, will print the menu. n, List. add a new partition. o, create a new empty dot partition. p, print the partition table. q, quit without saving. w, write the table to the disk and exit. ఇట్లాగా. But and if d, to delete a partition. So I want to create a new partition. So what are the option to create a new partition? Oh, Yes. Create a Yes. new empty DOS partition. అది కాకుండా నాకు కొత్త partition కావాలంటే n. ఏంటది? n. So add a new. yes, n, new partition. 1 minute. Here. Right. ఇక్కడ n, new partition. ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది, అరే బాబు నీ హార్డ్ డిస్క్ లో ఇన్ని సిలిండర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని వాడేసావు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సిలిండర్స్ ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్తుంది. అది చెప్తుంది మనకి, అది ఇన్ని సిలిండర్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయా అని అన్నాను. 6146 నుంచి. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి వాడతారు? 6146 నుంచి వాడతావా లేకపోతే ఇంకేదైనా నెంబర్ దగ్గర నుంచి వాడతావా అని అడుగుతుంది అది. సో డిఫాల్ట్ గా నెంబర్ ఇచ్చింది కదా, 6146 ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా. సో లెట్స్ గో విత్ ద డిఫాల్ట్ నెంబర్. ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది, ఇక్కడ లాస్ట్ సిలిండర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, లాస్ట్ సిలిండర్ ఎంత? 7833. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని తీసేసుకుంటది. సో దిస్ షుడ్ బి లాస్ట్ పార్టిషన్. దీని తర్వాత ఇంకో పార్టిషన్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే. సో లేకపోతే 6146 నుంచి ఇక్కడ దాకా 778 ఉంది కదా, అప్రాక్సిమేట్లీ లైక్ 1700 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ప్లస్ 500 అనుకో, 500 సిలిండర్స్ తీసుకుంటుంది. లేదనుకుంటే సైజ్ ఇచ్చారనుకోండి, జనరల్లీ మనం ఏంటి సైజ్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాం. +1G ఎంత ఇస్తున్నాను? 1 GB సైజ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో ఎంటర్. what is the size of my disk is now? 1 GB. Size of partition is 1 GB. ఇప్పుడు ఈ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని we need to update this information in the partition table. So if you want to update this information in the partition table, we need to go with option W. W means save the data. Right. Enter. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే rereading the partition table filled with errors, device or resource busy అంటుంది. The kernel still uses the old table. The new table will be used at next reboot. అంటే టేబుల్ ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు, టేబుల్ అప్డేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రీబూట్ లో అప్డేట్ అవుతుంది. లేకపోతే we can use this command. ఏంటిది? part probe లేకపోతే kprtx అని చెప్పి కమాండ్స్ వాడి చేసి అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో as of now, let us leave it. So f disk -l/dev/sda. ఎన్ని పార్టిషన్స్ వచ్చినాయి? కొత్త పార్టిషన్ వచ్చిందా? ఏంటా పార్టిషన్? SDA 8. Okay. See now, I would like to create one more partition. Steps follow and clear గా. f disk, ఏ డిస్క్ లో పార్టిషన్ చేయాలి? మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ డిస్క్ ఒకటే, SDA. ఎంటర్. ఆప్షన్ ఏంటి? n. రైట్. ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ సిలిండర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ, రైట్. అండ్ సైజ్ ప్లస్ మీరు ఎంత సైజ్ 2G ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఎంటర్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఓన్లీ ఆన్ ద లైక్ టేబుల్ అంటే ర్యామ్ లో ఉంది. ర్యామ్ నుంచి కర్నల్ కి అప్డేట్ చేయాలి. we need to save it. W. Right. And if you want to check it out, f disk -l/SDA వచ్చిందా? SDA 9. 9. Yes. F disk /SDA, right. And new partition, default table. Enter. ఏం చేశాను నేను? ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఇవ్వలేదు, ఎంటర్ కొట్టేశాను. అంటే ఎంత స్పేస్ ఉందో మొత్తం ఎలికేట్ అయిపోయింది. ఓకే. W. రైట్.
then ఇప్పుడు చూడండి fdisk -l /sda right. Is it Now can I create a new partition? 7833 size? Can I create a No, new sir. partition? sda/0/sda and enter new partition, right? And No free sector. yes, no free sectors available. అర్థమైందా? Let me reboot the system. ఒకసారి రీబూట్ చేస్తే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అప్డేట్ అయిపోతుంది. Okay. So this is the way in which you can recognize a disk and you can create a partition. So any types of partitions we have like if we can create 4 different types of partitions. Either Windows line or Unix line same ade. We can create one primary or one extended. Otherwise 2 primary, 1 extended. Otherwise 3 primary, 1 extended. Primary partition ki extended partition ki entante primary partition lo man OS install cheyochu. Extended partition lo man OS install cheyalemu. Okay. So extended partition enti extended partition lo we can create n number of logical partitions, right? A logical partition we can save data. We cannot install any OS in your extended part in logical partition. Logical partition especially data save kosame use chestam annamata. Okay. Inkokati what is the difference between identi ఇది ఉంటుంది కదా, మనం అన్నం తినేటప్పుడు రా రైస్ యూస్ చేస్తామా లేకపోతే కుక్డ్ రైస్ తింటామా? Cooked. కుక్డ్. ఎందుకు? It gets digested easily. వేరే గెట్ డైజెస్టెడ్ ఈజీలీ అని చెప్పేసి రా రైస్ తింటారు. కానీ చాలా మంది రా రైస్ కూడా తింటారు కదా, టక టక ఎగిరి గుర్తు ఎగరేస్తుంటారు ఆడపిల్లలు ఎక్కువ. పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర 3 పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పార్టీషన్స్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే అదేంటి 8, 9, 10 దీస్ ఆర్ రా పార్టీషన్స్. ఏంటివి? రా పార్టీషన్స్. But if you want to save some data in this one, this has to be formatted and should be converted into block format. Right? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, రా ఫార్మాట్, బ్లాక్ ఫార్మాట్. ఎప్పుడైనా ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తే పార్టీషన్ విల్ బి ఇన్ రా ఫార్మాట్, బట్ we can save the data into the partition only when we convert that into a block format. Raw format to block format ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతుందంటే when you format a partition. When you format a partition, the raw format is converted to block format. Okay. See this now. Now I have this partition like a /dev/sda8. Okay, so this represent in raw format, right? We cannot write data into raw format. We cannot write the data into raw format. Okay, we need to convert it into block format. Convert into block format, right? So ఈ raw format నుంచి block format నుంచి raw format to block format convert చేయాలంటే we need to format a partition. ఏం చేయాలి? Format partition. So especially when you format a partition, what happens? What happens when you format a partition? When you format a partition here, what happens means a file system is created. File system is created. When you format a partition, a file system is created. Like when you go for Linux low, one file system Linux supports ext2 file system, ext3 file system,
ext4 file system as and xfs file system. As of now, Linux ఏంటంటే Linux supports 4 different types of file systems. What are they? ext2, ext3, ext4 and xfs file system. Okay, so at present we'll be discussing these 3 partitions, ext2, 3 and 4 discuss them, then we'll go for xfs file system. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైనా ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోకి డేటా రాయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? పార్టీషన్ ని ఫార్మాట్ చేయాలి. ఎందుకు ఫార్మాట్ చేయాలి? To convert that into a block format. Okay, బ్లాక్ ఫార్మాట్ కింద కన్వర్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఒక నిమిషం ఒక పాయింట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఇంత పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను, 1 GB పార్టీషన్ సైజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ 1 GB పార్టీషన్ సైజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా ఒకటే బ్లాక్ లో ఉందనుకోండి, when I try to create a file, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాను అనుకోండి, ఆ స్టార్టింగ్ అక్కడ సేవ్ అవుతుంది, కాకపోతే ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలో దానికి తెలియదు. మొత్తం అంతా 1 GB మొత్తం ఒకటే ఫైల్ సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకో ఫైల్ మీరు సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బాస్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ 1 ఫైల్ ఇన్ దిస్ పార్టీషన్ అంటది. అట్లా కాకుండా ఏమంటారంటే, మన ఈ 1 GB ఫార్మాట్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఫార్మాట్ చేసినప్పుడు ఈ మొత్తం పార్టీషన్ ఉంటుంది కదా, ఈ మొత్తం పార్టీషన్ అంటే చిన్న బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 KB బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసేస్తుంది. అంటే మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 12 KB ఫైల్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ 3 బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, థర్డ్ అంటే ఫస్ట్ 3 యూజ్ చేసింది కదా, ఫోర్త్ దగ్గర నుంచి కొత్త ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది అనమాట. అది క్లారిటీ వస్తుంది అండి, నేను చెప్తాను వై ఇట్ ఈస్ సో అని చెప్పేసి ఒక ఫిగర్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నౌ blkid ఈ కమాండ్ కొడితే విల్ డిస్ప్లే ద బ్లాక్ ఐడీస్. అంటే నీ సిస్టమ్ లో ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయో మొత్తం చూపెట్టేస్తుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫార్మాటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ చూపెడుతుంది. ఇక్కడ ఏం చూపెడుతుంది? 6, 1, 2, 3, 5, 7 చూపెడుతుంది. 8 చూపెట్టిందా? 8, 9, 10 చూపెట్టలేదు కదా. fd-l fd-l/0/sda షిఫ్ట్ కంట్రోల్ L కొడితే ఇట్లా కమాండ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఎంటర్. fd-l కొట్టామనుకోండి, /0/sda ఇక్కడ మనకి 8, 9, 10 3 పార్టీషన్స్ చూపెడుతుందా? 3 పార్టీషన్స్ చూపెడుతుంది. ఓకే, అదే మనకి ఇక్కడికి ఏంటంటే blkid ఇక్కడ చూపెడుతుందా? ఇక్కడ చూపెట్టట్లేదు. blk అంటే బ్లాక్ ఐడీస్. బ్లాక్ ఐడీస్ అంటే ఉట్టి బ్లాక్ అంటే ఓన్లీ ఫార్మాటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ చూపెడతారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. mkfs.ext2/0/sda8 అంటే నేను sda8 అనే పార్టీషన్ ని ext2 తోటి నేను ఫార్మాట్ చేస్తున్నాను. చెప్పాను కదా, లైనక్స్ సపోర్ట్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది? ext2, ext3, ext4 అండ్ xfs సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ నేను ext2 తోటి ఫార్మాట్ చేస్తున్నా. ఎంటర్. ext2 తోటి ఫార్మాట్ అయింది. రైట్, ఇప్పుడు లెట్ us చెక్ ఇట్ అవుట్. blkid sda8 ఇక్కడ వచ్చిందా? వచ్చింది కదా ఇక్కడ sda8. 9 వచ్చిందా? రాలేదు. 9, 10 రాలేదు కదా. ఇప్పుడు ఇందాక నేను mkfs.ext2 వాడాను కదా, ext2 బదులు ext3 అంటే 3 తోటి ఫార్మాట్ చేస్తుంది, 4 అంటే 4 తో ఫార్మాట్ చేస్తుంది. లెట్ us ఫార్మాట్ 3 ext3 విత్ /sda9 ఫార్మాట్ చేద్దాం. ఎంటర్. yes ఫార్మాట్ చెప్పండి. how can we select the ext3? సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మన ఇష్టం. మన అడుగు వాడికి ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ చెప్తాడు కదా, రిక్వెస్ట్ బాబు నాకు ఫైల్ సిస్టమ్ కావాలి 10 GB సైజు విత్ ext2 ext3 ext4 వాడు చెప్తాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, sda8 వచ్చిందా? రైట్, ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ ఏంటి? ext2. sda9 వచ్చిందా? ఎస్. ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ ఏంటి ఇక్కడ? ext3.
అట్లా 10 ext4 తో ఫార్మాట్ చేయాలి. సో వాట్ ద కమాండ్ విల్ బి mkfs డాట్ ext4 /dev/sda 10. సో blkid బ్లాక్ ఐడిలోకి వెళ్తే వచ్చిందా SDA 10 అట్లా అన్నమాట. ఏంటి ఫైల్ సిస్టమ్ ext4. This is how you can create a partition, you can format a partition. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, డిస్క్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, డిస్క్ ని ఎలా ఫార్మాట్ చేస్తాము, పార్టీషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, థర్డ్ వన్ ఏంటి, పార్టీషన్ ని ఎలా ఫార్మాట్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ ఇంకా 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటి, ఎలా మౌంట్ చేస్తాము, తర్వాత దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము. ఈ 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 1 minute లో ఉంది, 1 minute లో అయిపోతుంది, టైం అయిపోతుంది. క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మ శిల్ప, నీ ల్యాప్టాప్ అయిందా? పంపించిన రోజు వరుణ్ణి. అయిపోయింది సార్. అయిపోయిందా? ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అయిపోయింది. ఓ సూపర్ సూపర్ అయిపోయింది సూపర్ సార్. సూపర్, వెరీ గుడ్. ఓకే నైట్ అంతా హార్డ్ వర్క్ చేసింది. ఓ మై గాడ్, మరి అంత హార్డ్ వర్క్ చేయొద్దు. సో మరి అయితే ప్రాక్టికల్ చేస్తారన్నమాట ఇదంతా, నిన్నటిది మొన్నటిది మొత్తం కనిపించేసి. వీడియో పెట్టాను నేను, అవును సార్, మార్నింగ్ వీడియో